Hello once again, welcome to Zone Tech. Please remember to subscribe and click the very icon for the new notification of the new video. Hit like, comment and share. Murakoze cyane, murakaza neza. Uyu munsi rero ngiye kubereka platform nshyashya yitwa Isoko AG Network Stores. Ikaba ari platform ibarizwa muri company yitwa AG Network Rwanda. Iyo company rero ikaba isanzwe ikora mu bintu bya agriculture, ariko uyu munsi rero noneho yabazaniye platform mujye kujya mwifashisha mugura ibicuruzwa byanyu biribwa mukoresheje iyo platform yitwa Isoko AG Network Stores. Ikazajya iborohereza kuba mwagura ibyo bintu mwibereye mu rugo, bikaba byabageraho iwanyu mu gihe kitarenze amasaha 28 mubiguze. Ubwo bisobanuye ko ni uguhera isaha wabiguzeho ukabara amasaha 28 bikaba byakugezeho nuva no munsi umwe, in one day bikaba byakugezeho. Rero iyo platform yitwa Isoko AG Network Stores ikoze mu buryo busa nkaho butandukanye cyangwa budasanzwe, aho umucuruzi ashobora kuba yafunguraho isoko ryiwe, yamara gufungura isoko ryiwe rero iryo soko ryiwe agashyiraho ibicuruzwa afite cyangwa umusaruro afite muri stock. Amara kuwushyiraho rero iyi platform ikamufasha kubyamamaza ahantu hagiye hatandukanye, kandi na platform zabo zigiye zitandukanye ziriho no kugira ngo zifashe abantu bari muri sector ya agriculture. So muva mu rugo iwanyu ahubwo mukoreshe iyi online platform ibafasha gukora ibyo bintu byose. Reka dutangire. Mbere na mbere urafungura web browser yawe. Ngiye nkoresha Chrome, sinzi gukoresha. Noneho ngiye kubereka website yabo yitwa isoko.agnetwork.rw. Ikandeho tugeze couple of seconds. Angiye irafungutse. Ahangaha ni gutya imeze. Ukeneye kuba wahamagara kuri izi nimero za support. Ahangaha turabona ama categories abereka ibintu bimwe na bimwe bagenda bacuruza mu makategori. Hano tumanutseho gatoya irakwereka ama product ariho ubu ngubu ushobora kuba wagura. Mu buryo bw'ibumoso hariho iziri the best products. Manutse hasi hari deals of the day, ushobora kubona promotion, ibintu biri kuri promotion ukaba wabigura. Tumanutse hasi gatoya hari ama products ari recommended ushobora kuba wagura nayo. Hano munsi hari details zerekana icyo bigiye bitandukanye bya e-commerce yabo n'uburyo ikora. Hano munsi hari social media zabo ushobora kubageraho ukareba. Hano hari email ushobora kubandikiraho ukababaza amakuru agiye atandukanye. Reka tuzamuke gatoya, turahera kuri buto ya mbere yitwa shop. Ahangaha ni uburyo ushobora kureba en general ibicuruzwa bihari muri e-commerce muri rusange. Noneho ni ibingibi biri mu ngubu. Kuri buto ya kabiri iratwereka store lists. Ni list z'amastore amaze kuba muri e-commerce. Subiye nyuma gatoya, iyi ni e-commerce umuhinzi cyangwa se umuntu ufite isoko azageza afungure isoko. Namara gufungura isoko azajya abasha kuba yashyira ibicuruzwa bye muri iryo soko. Noneho iyi e-commerce ikora advertisement mu Rwanda hose, ku buryo umuntu wese ashobora kuba yabona isoko ryawe akaba yaza kugura ibyo bintu byiwe, bikaba byamugeraho iwe mu rugo atiriwe akajya kubireba. Dore ngizi ni shops zimaze kuba created ushobora kuba warebamo. Reka turebe nko muri iyi ngiyi. Ahangaha ushobora kumwohereza email ufite ikibazo ushaka kumubaza umuhinzi. Ahangaha reka duse nk'abasura isoko ryiwe, turebe isoko ryiwe se ririmo ibiki, rikora ibiki. Ni isoko ryiwe harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Biratwereka location ye kuri map aherereye, n'ibiciro n'amafaranga byose ibyo bigura. Ibingibi ni ibintu biri muri shop. Iyo shop ku izina ryayo yitwa Rwiza Market, iherereye muri Kigali. Reka duse nk'abagura ibishyimbo, turebe uburyo dushobora kuba twaguramo ibyo bishyimbo. Turebe uburyo biba bimeze, turebe uko bigenda bikorwa byose kugira ngo
bize gufasha buri umwe wese ahangaha. Reka duse nk'abafungura ibishyimbo. Iyi ngiyi ni ibishyimbo. Uyu mucuruzi witwa Rwiza Market, store yiwe ahangaha barimo amadetails ya description y'icyo gicuruzwa n'amategeko agenga store yiwe n'ibyo biba birimo ahangaha. Noneho uyu mucuruzi tubwiye ko ahangaha ko azajya kugezaho ibintu mu munsi umwe. Iyi product uramutse uyipresence aka kanya yakugeraho mu munsi umwe mu masaha 24 nyuma y'uko umaze kuyigura. Nyuma y'uko umaze kuyigura buri masaha 24. Ubwo ahangaha yavuze ko abicuruza mu ibiro biri available yakugurishaho. Hari ibiro 100, ubwo ni amafaranga 35, hakaba ibiro 150 amafaranga 52, hakaba n'ibiro 50. Niyo kante hanyuma atangaho ibishyimbo bifunze. So ugize ukeneye byinshi byongeyeho ushobora kumukontaktinga. Hari inquiries naberetse, ushobora gukora inquiries naberetse inyuma hano kuri store list. Inquiries ushobora kumwandikira message ukamubaza niba ukeneye quantity nini akayikohereza nta kibazo. Noneho ubwo ahangaha ni add to cart. Noneho ukabishyira muri aka kagare kawe. Tuguze ibiro 50. Ahangaha batubwiye ko byageze mu kagare. Turakanda hano tugiye kureba mu kagare ibyo twashyizemo. Nyuma yaho rero batweretse igiciro, batwereka ibiro 50, batwereka ko biguzwe muri store, bivuye muri store ya Rwiza Market, n'amafaranga ari 17,500 ugiye ugomba kwishyura. Nyuma yaho rero ukande hano kugira ngo ukomeze wishyure. Dukomeze kuri step yo kwishyura. Hano ubwo urashyiramo imyirondoro yawe. Niba usanzwe ufite konti uraloginga in, ushyiremo username yawe cyangwa email na password. Rero mu gihe udafite ibyo ngibyo ushobora no kugura udakoresheje account, ukaba wakuzamo imyirondoro yawe automatically account ikahita yikora mu gihe uguze igicuruzwa cyawe. So reka duse nk'aba creatinga, duse nk'abagura iki gicuruzwa cyiwe, turebe ngo bikorwa bite. Ubwo amazina, ushyiramo amazina yawe. Twandike amazina Keshimana, Agnes, ahangaha biri option, ushobora gushyiramo kampani cyangwa material, nabyo nta kibazo. Hano urashyiraho aderesi yawe, wenda ni keke 150 street iherereye muri Kicukiro, Kigali, Rwanda. Nawe option, niba nimero y'inzu yawe wenda ni 100 cyangwa 105. Town uherereyemo, umujyi uherereyemo ni muri Kicukiro. Igihugu cyawe ni u Rwanda. Zimp ntayo wenda ufite, shyiramo wenda nimero ya telefone 0782 2 6 7 imibare yuzuye 3 6 7 8 9 10. Dushyiremo email yacu. Hano uramutse ushobora kwandikaho notes ukeneye ko byakiyongeraho kuri order yawe.
confirmation, noneho ahangaha ukaza ukavuga ngo ndemera amategeko yose agenga ibingibi nguze, imyirondoro yanjye n'ibiki. Ahangaha payment irimo ubu ngubu ni cash on delivery, ariko na mobile money ziraza soon biri gukorwa. Then ugaplacinga order yawe, ugategerezaho amasegonda makeya. Order yawe ikaba yanje kuba processed. Ahubwo turakoze cyane, iyo order yawe yabanje kuba received, ikakwereka order details, ikakwereka amazina, nimero n'ibiki byose. Urebye neza ahangaha Mukeshimana Agnes yarangije kubona yamaze kugira account muri AG Network. Ubu ngubu akoze igicuruzwa ako kanya, at the same time ahita agira na konte muri AG Network. Utaha ashatse yaza akagura ibicuruzwa byiwe. So murakoze cyane. Kuri video naberetse ibice bigiye bitandukanye bya e-commerce platform. Noneho tugiye gukomeza naberekaga uburyo ushobora gufungura konti unyuze ku gicuruzwa, hari n'ubundi buryo ushobora gufunguza konti utiriwe unyura ku gicuruza ahubwo ukayicreatinga mu buryo busanzwe. Nibyo tugiye gukomeza dukurikirana mu zindi video ugiye gukomeza hasi. So murakoze cyane, dukomezanye muri video ikurikiraho.